Yada lay 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 lay, yada lay 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 lay, yada lay 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 lay, yada lay 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 lay, yada lay 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 lay, yada lay 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 lay, yada lay 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 lay, yada lay 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 lay, yada lay 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 lay, ay na 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 na. Yada lay 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 lay, yada lay 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 lay, yada lay 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 lay. Yay lay 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 lay, yada lay 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 lay. Yada lay 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 lay, ay na 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 na. Yada lay 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 lay, yada lay 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 lay, yada lay 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 lay. Yedi nefesh avarachaman meshocham lecha. כמו אייל ישתחווה אל מול הדרך ירב לו ידידותך מנוף עצוב בכל טעם. Yada lay 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 lay, yada lay 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 lay, yada lay 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 lay, yada lay 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 lay, yada lay 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 lay, yada lay 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 lay, hey la 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 la, yada lay 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 lay, yada lay 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 lay, yada lay 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 lay, hey la 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 la, yada lay 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 lay, yada lay 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 lay. Yada lay 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 lay. Page 130. Lechuner anena l'Adonai, Naria leturi Shenu. Come, let us sing joyously to God. Raise a shout for our rock and our deliverer. Page 130. Lechuner anena. Lechuner anena l'Adonai, Naria leturi Shenu. Lechuner l'Adonai, Naria לצור אישנו, וקדמה בנה בתודה, בזמירות נריע לו. וקדמה בנה בתודה, בזמירות נריע לו. לכו נרננה לאדוני, נריע לצור אישנו. לכו נרננה לאדוני, נריע לצור אישנו. נקדמה בנה בתודה, בזמירות נריע לו. נקדמה בנה בתודה, בזמירות נריע לו. כי אל גדול אדוני, ומלך גדול על כל אלוהים. כי אל גדול אדוני, ומלך גדול על כל אלוהים. כי אל גדול אדוני, ומלך גדול על כל אלוהים. כי אל גדול אדוני, ומלך גדול על כל אלוהים. לכו נרננה לאדוני, נריע
ונרננה לאדוני, נריע לצור אישנו, נקדמה פניו בתודה, בזמירות נריע לו. נקדמה פניו בתודה, בזמירות נריע לו. נקדמה פניו בתודה, בזמירות נריע לו. Page 132, Or zaru ala tzadik ulu yishrei lev simcha. Light is sown for the righteous, radiance for the upright. Words from Psalm 97 on page 132. צדיק זרו על הצדיק, אור זרו על הצדיק, זרו על הצדיק, אור זרו על הצדיק, זרו על הצדיק, אור זרו על הצדיק, זרו על הצדיק, ולישרי לב שמחה, ולישרי לב שמחה, לב שמחה, ולישרי לב שמחה. אור זרו על הצדיק, זרו על הצדיק, 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 ולישרי לב שמחה, ולישרי לב שמחה, ולישרי לב שמחה, צדיק זרו על הצדיק, אור זרו על הצדיק, זרו על הצדיק. And so it's with these beautiful songs of Kabbalat Shabbat that I want to welcome you all into our virtual sanctuary this Friday evening. Whether you be at home like I am, whether you be unwell and in hospital or in care, whether you be watching us on your phone, on your television, on your computer, whether you be joining us through YouTube or Facebook or Yachad, whatever it is that brings you into this sacred space and this sacred moment, I want to welcome you, because this is sacred space and this is sacred community, and it is so very important that we make the time to be here with these people. Those of you that have been joining us Shabbat in and Shabbat out over these months of distance and isolation would note that we've made a few changes this Shabbat, and those changes are, of course, in preparation for the Yamim Noraim, for the high holidays. We had so very much hoped that the lockdown under which we are currently living with the stage 4 restrictions would have been eased before Rosh Hashanah. And we so very much thought and wished that with that easing of restrictions, we might be able to have a more expanded offering. Unfortunately, those restrictions haven't been lessened, but neither has our creativity. And we have found ways to expand our offering, including making the difficult but I think important decision for Rabbi Edlinger and I to be leading most of our Rosh Hashanah and Yom Kippur services from home. Joining you from our home, I brought a little bit of the
the synagogue with me, as you can see behind me, so that we can bring as many voices as we are allowed into the sanctuary, so that when we join together in song, we have that textured, layered music, all of that beautiful, heartfelt song that lifts us and makes us feel so very much part of a community. With that word of explanation and those words of welcome offered, a kavanah to carry us forward. We enter this sanctuary to welcome Shabbat. We sit within these walls, wherever they may be, surrounded by countless generations. Our ancestors built the synagogue as a visible sign of God's presence in their midst. Throughout our long history and our endless wanderings, it has endured, a beacon of truth, love, and justice for all humanity. Its presence guided our ancestors' lives of righteousness, holding up to them a vision of their truest selves. Now it is our turn to come into the sanctuary however we choose, to affirm the sacredness of our lives. May we enter this place and this space in peace. May holiness wrap around us as we cross this threshold. May weariness, doubt, the flaws within our human hearts, the harshness of the weak, may these things drop away at the door. In the brightness of Shabbat, let peace settle upon us as we lift our hearts and our voices in song and in prayer. My friends, let's turn forward to page 138 in the Siddur and continue now with the Lecha Dodi. Lecha Dodi לקראת קלה, הנה שבת נקבלה. Lecha Dodi לקראת קלה, הנה שבת נקבלה. שמור וזכור בדיבור אחד השמיענו, אל המיוחד אדוני אחד, ושמו אחד לשם ולתפארת ולתהילה. Lecha Dodi לקראת קלה, הנה שבת נקבלה. Lecha Dodi לקראת קלה, הנה שבת נקבלה. לקראת שבת לכו ונלכה, כי מקור הברכה מראש מקדם נזוכה. זאת מעשה במחשבה תחילה. Lecha Dodi לקראת קלה, הנה שבת נקבלה. Lecha Dodi לקראת קלה, הנה שבת נקבלה. מקדש מלך עיר מלוכה קום מצאי, מתוך אפך רב לך שבט במקבך, והוא יחמול עלי חמלה. Lecha Dodi לקראת קלה, הנה שבת נקבלה. Lecha Dodi לקראת קלה, הנה שבת נקבלה. התנערי מעפר קומי לבשי בגדי תפארתך מעל יד בן ישי, תתהלכי קרבה אל נפשי כעלה. Lecha Dodi לקראת קלה, הנה שבת נקבלה. Lecha Dodi לקראת קלה, הנה שבת נקבלה. התעוררי, התעוררי, כי באורך קומי אורי, 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 כי תדברי כבוד אדוני עלייך נגלה. Lecha Dodi לקראת קלה, הנה שבת נקבלה. Lecha Dodi לקראת קלה, הנה שבת נקבלה. לא תבושי ולא תיכלמי, מה תשתוכחי ומה תמי בך יחסו. אני עמי בני בנתה הרלתי לה. Lecha Dodi
לקראת קהלה, פני שבת פני קבלה, לך דודי לקראת קהלה, פני שבת פני קבלה, והיו למשיסה שעושייך ורחקו כל מבלייך, יסיס עלייך אלוהייך, יצוס חתן על כלה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת פני קבלה, לך דודי לקראת קהלה, פני שבת פני קבלה, ימין ושמאל תפרוצי ואת אדוני תריצי על ידיש, באתי ונשמחה ונהגילה, לך דודי לקראת קהלה, פני שבת פני קבלה, לך דודי לקראת קהלה, פני שבת פני קבלה. בואי ושלום עטרת בעלה גם בשמחה, ובצולה תוך אמונה עם סגולה. בואי חלה, בואי חלה, לך דודי לקראת קהלה, פני שבת פני קבלה, לך דודי לקראת קהלה, פני שבת פני קבלה. And so from that beautiful song of Shabbat, that song of welcome, we want to welcome Rebecca Silk, our president, onto our virtual Bimmer. Rebecca is going to be leading us in the lighting of our Shabbat candles. You can already see, whether it be on the Shabbat table in the main sanctuary or on the Shabbat window that sits behind Ido, that the brightness of Shabbat is already streaming out of our sanctuary. But we're going to invite you, Rebecca, to lead us now in the kindling of these lights. For those who would like to follow along with the Shabbat candle blessings, they can be found in the Siddur on page 118. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu להדליק נר Shabbat. Amen. Shabbat Shalom, Rebecca. Shabbat Shalom. And I want to wish everyone in the sanctuary Shabbat Shalom, just as I want to wish everyone who is joining us across this stream and for the service of Shabbat Shalom. If you're comfortable doing so, put a message into the chat, say hi, let us know that you are there and celebrating with us. We continue now on page 140 with Mizmor Shir Leyom HaShabbat, a psalm for this Shabbat day. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר חסדך, באמונתך בלילות, עליך זו בעלינה, והרי היגיון בחינות. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. כי שימחתני אדוני בפועלך, במעשה ידיך הנן. מה גדלו מעשיך אדוני, מאוד עמקו מחשבותיך. איש בהר לא ידע,
עצות. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. צדיק אתה מה יפרח, כארץ בלבנון, בלבנון יזכה, בבית אדוני, בחצרות אלוהי, יפריחו עוד ינובון בשיבה, דשנים ורעננים יהיו להגיד, כי ישע אדוני צורי ולא עוולה תבוא. On page 142, we join together in the words of Shalom Aleichem, words talking about, speaking of this ministering angels who come and bless our week, that this week be as beautiful as this Shabbat. שלום עליכם, מלאכי השרת, מלאכי עליון, ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. בואכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון, ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. ברכוני לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון, ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. צאתכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון, ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא. And so we move from the words of Shalom Aleichem to We the rise closing portion of the our Chatzi Kabbalat Shabbat, to the Chatzi Kaddish, which can be found on page 140. יתגדל ויתקדש שמרבה, אמן. בהמה תברח ירוצה, וימליך מלכותה, בחייכון וביומכון, ובחייתכו בית ישראל. בגלה, בגלה, ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם ולעלמי עלמיה, יתברך.
וישתבח ויפעם ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו רגע מן כל בחטא ושירתה תוש בחטא ונחמתה תמירם בעלמה ואמרו אמן. ברכו את אדוני המבורך ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. On page 148, we continue with the Ma'ariv Aravim. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam, Asher Bidvaro Ma'ariv Aravim, V'chokhmah Poteach Sha'arim, U'vitfoneh Meshaneh Itim, U'mechalif et hazmanim, U'mesader et hakochavim, Bishmoratehem Barkia Kirtzono, Borei Yom V'layla, Golei Or Mipnei Choshech, V'choshech Mipnei Or, U'ma'avil Yom U'vein Layla, U'mavdil Ben Yom U'vein Layla, Adonai Tzavot Shemo, El Chai V'kayam Tamid Imloch Aleinu Le'olam Va'ed, Baruch Ata Adonai HaMa'ariv Aravim. אהבת עולם בית ישראל עמך אתה תורה ומצוות חוקים ומשפטים אותנו לימדת על כן אדוני אלוהינו בשוכבנו ובקומנו נשיח בחוקיך ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד כי הם חיינו באורך ימינו ובהם נגה יומם ולילה ועבדתך אל תסיר ממנו לעולמים ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושינתם לבניך ודיברת בם בשבתך ביתך ובלכתך בדרך ובשבתך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורתם ונתנו על ציצית הכנף ותלתי תכלת וחיה לכם לציצית
וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. למען תזכרו, ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני, אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם. Adonai Elohechem Emet. Ari, I want to thank you so much for leading us in the Vahaftar. And if you don't mind, I wouldn't mind having a quick chat. How are things for you? School from home? How does it feel like coming to shul from home? It's okay. It gets a bit tedious after Gets a bit while. tedious. I think to say tedious is the least it gets. When are we celebrating your bar mitzvah? On my birthday is on November 26th and my bar mitzvah is on November 28th. So tell me, I know you're good at predicting things. You like your research. You like to make informed opinions. Are you going to be on that couch for your bar mitzvah, or are you going to be next to the cantor on the bimah? Well, I hope that we'll be at the shul by my bar mitzvah, at least with a few family and friends. But if not, I guess we'll have to do it here. Ari, I hope so. I hope so too. For all of our sake, and for the celebration of your bar mitzvah and the continuity of our congregation, I hope we'll be doing a little bit more personally than we currently are. But I'm so glad that we could share Shabbat together. Welcome you onto our virtual bimmer and have you lead us through the words of the Vahafta. We continue now, my friends, on page 158 with the words that follow the Vahafta. They are contained within the Geulah, our prayer of redemption. They are our people's redemption song, and they carry us forward this season to the tune of the high holidays. Mi chamocha. מי כמוך בעלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא דהילות עושה פלא. מלכותך ראו בניך, בוקר הים לפני משה ומרים, זה לי ענו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר כבר אדוני את יעקב, וגאלו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני, קהל ישראל. השכיבנו, אדוני אלוהינו, לשלום, לשלום. השכיבנו, אדוני אלוהינו לשלום, ועמידנו מלכנו לחיים ולשלום ולשלום. השכיבנו, אדוני אלוהינו לשלום, ופרוס עלינו סוכת שלומך. השכיבנו, אדוני אלוהינו, השכיבנו, אדוני אלוהינו לשלום.
love and understanding among us. Let peace and friendship be our shelter from life's storms. Eternal One, help us to walk with good companions, to live with hope in our hearts and eternity in our thoughts, that we may lie down in peace and rise up waiting to do your will. Ashkivenu, Ashkivenu, Adonai Eloheinu leshalom. Baruch ata Adonai, hapores sukat shalom aleinu, ve'al kol amo Yisrael, ve'al Yerushalayim. Blessed are you, Eternal One. The shelter of peace is spread over us, over all your people Israel, and over Jerusalem. And so we turn the page and find ourselves on page 162 with Veshamru b'nei Israel et Shabbat. The people of Israel shall keep Shabbat. This is our covenant for all time. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. בני ובן בני ישראל, אותי לעולם, אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת ויהי נפש, שבת ויהי נפש, שבת ויהי נפש. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. We turn forward in our service to the Amidah to page 164. And as we ready ourselves to offer these words of prayer, let us be reminded that the purpose and power of prayer. Let us recall that prayer invites God's presence to suffuse our spirits, God's will to prevail in our lives. Prayer may not bring water to parched fields, nor mend a broken bridge, nor rebuild a ruined city. But prayer can water an arid soul, mend a broken heart, and rebuild a weakened will. Our Amidah, page 164. אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול הגיבור והנורא, עליון, גומר חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות ואימהות, ומביא גאולה לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר ומושיע ומגן,
ברוך אתה אדוני, מגן אברהם בעזרת שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה רב להושיע. משיב הרוח ומוריד הגשם, מסיח השמש ומוריד ההדר. מחכה חיים בחסד, מחיים מתים ברחמים רבים. סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בגבורות ומיטוב מלך, מלך ממיתו חיה ומשמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני, מחיי המתים. אתה קדוש ושמך הקדוש, וקדושים בכל יום יהללוך סלה. ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. יהיו לרצון אמרי והגיון ליבי לפניך. אדוני צורי וגואלי, may the words of my mouth and the meditations of my heart be acceptable to you, O God, my rock and my redeemer. עושה שלום, שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו, ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום, שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו, ועל כל ישראל, ואמרו אמן. הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, אמן. עושה שלום, שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו, ועל כל ישראל, ואמרו אמן. ועל כל ישראל, amen. So a little earlier in our service, I referenced an observation of mine that I have Shabbat candles burning in front of me in my home. There are Shabbat candles burning on the bimmer in between Sharon and Michelle. There are beautiful Shabbat candles adorning the stained glass window behind Idor, and I've no doubt that there are Shabbat candles brightening each and every one of your homes, wherever it is that you find yourself as you join us this evening. The brightness of those candles are symbolic of the warmth and optimism of Shabbat. They are an incredibly strong and powerful image. And our commitment to go back to them each week, to kindle them,
to bring brightness and light into our homes and to share it with those around us is a powerful part of what it means to be Jewish. But the candles aren't our only symbol this time of year. And when I look out at the images that I've seen before you this evening, there is another symbol that is reoccurring. One that we look at and one that we'll hear from in a few moments' time, a little later in our service. And that, of course, is the shofar that sits before me and sits alongside the Shabbat candles in the sanctuary. Our high holidays really formally begin tomorrow evening with the slichot prayers, with the sounds of the season as we change the curtain on our ark and the mantles on our scrolls to get them ready for the new year. But we as a community, as well as individuals, have been preparing ourselves for some time for the new year, whether it be through the innovations and the opportunities presented by Yachad, or whether it be through the personal introspection and work that we've been doing as just individuals. We've all been trying our best in this most uncertain and most complicated of times to get ready for the new year in the hope that it will be just that, a new year, a good year, a blessed year, a healthy year. And so as I was thinking about that this week, I found myself asking the question, what about the shofar? What is the purpose of the shofar, and how is it meant to help us when we can't even necessarily gather in the same place to hear it in the same way that we have in years gone by? And as is so often the case, when I find myself considering these sort of questions, I turn very quickly to our sacred scripture to seek answers. And I have to say that when I turned to scripture this week, asking the question, why the shofar, I found a new answer. I don't want to suggest that it's new to Jewish tradition, new to a history and heritage, but it's new to me. And I want to share it with you as a way of helping you perhaps focus the 7 days that lie between this Shabbat and the new year that awaits. And to do that, I want to invite you to look with me at the two texts that sit in front of you. Hopefully, I'm going to just try and see if I can get that up, and put two texts in front of you. There they are now. These are everything that the Torah says about shofar. There is a reference in the book of Leviticus, and a repetition that is very similar in the book of Numbers. Daber el bnei Yisrael lemor b'chodesh hashvi'i ba'achad l'chodesh yeh lachem Shabbaton zikron trua mikrei kodesh. On the first day of the 7th month, speak to the children of Israel. You will have a Shabbat to recall the blasting of the shofar. And then in the book of Numbers, we see b'chodesh hashvi'i ba'achad l'chodesh mikrei kodesh yeh lachem kol malechet avodah lo ta'asu lo yom trua yeh lachem. It's almost an identical statement, just a couple of nuanced changes. On the 7th month, on the first day, we will be called holy for you. You shall cease from doing your work or your labor. It shall be a day for blowing, for sounding, obviously the shofar. These references, these two biblical references, are remarkably similar, which means that the differentiation between them is incredibly important, because the difference, the changes in the biblical text, when the biblical text is repeated, is often understood by our rabbis as being a highlighter, calling us, focusing, amplifying a message. And so what is it? What is it that these texts, how are they different from one another? Well, the first text calls us, as you can see across here, it calls us to zikaron, to remember. The first purpose of the shofar, Torah suggests, is to remember. Remember the events that have taken in the past, and perhaps even go as far, so bold as to remember that we stood at Sinai ourselves. If not physically,
Metaphorically, even as progressive Jews, we accept that we stood at Sinai metaphorically. And then we move to the second text. It doesn't say anything about remembering. No, it moves directly from the past into the present. What does it say? Yom Truah Yelachem. It shall be a day for sounding. You need to sound it. That's what you need to do now. The shofar has the purpose of, one, helping us to remember the past, and two, calling us to current action and activity. And then it leads me to the third. Because why should we blow and why should we remember? All of that has to be leading us, I believe, to somewhere. And that is to future action. We remember the past. We engage in the present so that we can, with meaning, with intention, with hope, with knowledge, and with experience, engage in a future that, please God, will be better than our present and better than our past. Torah gives us, in very clear letters, black and white, the text before you, the understanding that shofar has a purpose to remind us of the past and to engage us in the present. But it doesn't tell us why. And on this Shabbat, with 1 week lying before us, before we arrive at the new year, I want to suggest to you that the reason it doesn't tell us why is it is for us. It is for us to craft and shape the future. It is for us to take the memories of the past and the actions of the present and use them to create a future for ourselves, for our children, for our grandchildren that is better, brighter, and more noble than that we have experienced. My friends, that's the message I got from asking why Torah this week, why shofar this week, I should say. And that's the message I wanted to invite you to join with me in committing to this week. Why shofar? So the shofar calls us to a better future. And that's what I hope it will be for all of us. I can see Michelle joining me again on our virtual Bimmer. And so having spoken about the shofar, having studied the shofar, I think it's time for us now to sound the shofar. So in recognition of the month of Elul and in preparation for the new year, we sound the shofar. Tekiah, Shvarim, Tekiah, Tekiah, Trua, Tekiah, Tekiah, Shvarim Trua, Tekiah, Yishar Koach, and I want to wish you all a Shana Tova. May everyone who needs to hear the sound of the shofar hear it now and soon, and may its cry ring out in all the chambers, in all the places, in all the halls where it needs to be heard. We turn back to our bimah now as we open the ark for Aleinu. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים
HaKadosh Baruch Hu, HaKadosh Baruch Hu, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא, יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. We pause for a few moments now as we turn our thoughts to those who are no longer with us and ready ourselves to offer the words of Kaddish Yatom. We focus our hearts and minds on the image of the Ner Neshama, the soul candle that sits before you. This bright light that burns in our sanctuary, reminding us of those who have lived and whom we have lost. It is with the greatest of regret that I begin this list of remembrance by announcing the passing of Marlis Cohen, OAM, known to many in our progressive community for her extraordinary service to the Leo Beck Center and beyond. We also recognize that in the past 7 days we have lost Joe Bentata, Gina Fremer, and Jeff Starr, and we offer words of comfort and condolence to their families who are mourning their loss so keenly at this time. We also think of those whose Shloshim is still being observed across our community. We think of Dylan Ellis, Nathan Fink, Helen Flinter Lynch, Miriam Friedlander, Frederick Matzner, Jeffrey Salinger, Irene Singh, and Dimitrios Tsipanopoulos. And on this Shabbat, the last Shabbat of this year, we think of those whose yortzites we are remembering as a community and offer condolences to those who join us online to remember their loved ones. As we think of Bina Best, Gertrude Bock, Margaret Buckley, Michael Eskov, Jacqueline Goldsmith, Vera Hartman, Fritz Herling, Leslie Hoenig, Magda Jakobowitz, Claire Jonas, Ludwig Jonas, Barry Karp, Anne Lee, Les Levy, Pinchas Meisner, Anne Marin, Philip Opus, Mala Pfeffer, Linda Romer, Jessel Rothfield, Hanka Salzman, Baruch Schutzdik, Max Smith, Helen Stanton, and Abraham Wexler. We think of all of those named as well as those whose names lie deep within our hearts as we offer the words of Kaddish Yatom together as a community. Yitkadal v'yitkadash Shemei Rabba, ba'amad divrach yirutei v'amlich malchutei, v'chayachon v'yomechon v'chedecho Beit Yisrael, ba'agalav v'zman kariv v'imru amen. Yehei Shmei Rabba muvrach l'olam amei amaya, yiparach v'ishtabah v'ipa'ah v'troman v'itnaseh, v'tada v'talei v'talal Shmei d'kudisha b'richu, le'elam min kol b'richata b'shirata, tushbachata v'nechemata, damiran ba'alma v'imru amen. Yehei Shlama Rabba Mitshmaya, v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'mromav, hu yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. May the one who causes peace to reign in the heavens above bring peace to all of us, to all humanity, but most of all, bring blessing to those who we mourn. And to that we say, Amen. And so we invite back to our virtual bimmer, our president, Rebecca Silk, to not light the candles. She has done that already, but rather to bring some announcements of this Shabbat and some announcements, I imagine, that will help us as a community head towards the new year. Shabbat Shalom again, Rebecca. Shabbat Shalom. Thank you, Gersh, and thank you, Michelle, Sharon, and Ido, for your beautiful liturgy this evening. Thanks also, Tammy, for production, and Victor, who is down at Jair. And greetings, and thanks also, Ari, for joining us as part of the service. And greetings, everyone, from the board. Lovely to have so many of you with us tonight on whatever platform you're seeing us on. Some announcements.
Tomorrow you can start with Torah study at 9 o'clock with Rabbi Lazaro as we work through to the portion Nitzavim Va'elech. Then at 10 o'clock there will be morning services with Rabbi Ettlinger, Cantor Lalum and Rhonda, and the Geshem Minyan is also davening. You can find the link on our website if you wish to join them. There will be a mincha service as we join with the Sandler family as Tom becomes Bar Mitzvah. We will have people from all around the world joining family and friends to celebrate with Tom. And that service will finish with Havdalah, I should imagine around 6 o'clock. And then, as you've heard, it will be Slichot at 8:30. Do go to our various websites and join us for Tuning the Soul, a really soulful, beautiful musical beginning to our high holidays. We will be joining Cantor Lalum, our friends from the Emmanuel Synagogue, and others from the progressive movement around Australia. Will be a really lovely start to our high holidays. So I wish you a very good week. That is leading up to Rosh Hashanah. I wish you a Shabbat of rest and of peace. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, and thank you, Rebecca. Michelle, we're going to hand over to you in the sanctuary to lead us in the making of Kiddush and the saying of Motzi before we farewell each other in song. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kirishanu b'mitzvotav v'ratzavanu ושבת קודשו באהבה וברצון הנחיל לנו זיכרון למעשה וראשית כי הוא יום תחילה למקראי קודש זכר ליציאת מצרים כי באנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים ושבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו ברוך אתה אדוני מקדש השבת לחיים. L'chaim tovim. And for the first time we see the round chalot arriving for Rosh Hashanah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam המוציא לחם מן הארץ. Amen. Shabbat Shalom and B'teavon. הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד. How good it is, how sweet it is to be together on this day. How good it is, how sweet it is to be together on this day. הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד.